Before I will give the floor to the first panelist, let me just indicate a few changes in the panelists, because two panelists could not make it, and they were replaced by some colleagues. So we have from the Central African Republic, we have Mr. Rolland Achille Bangue-Betangai, member of the parliament, that is replacing the president of the Special Criminal Court. And for Palestine, we have Ms. Heba Murtaga from UNDP Palestine, replacing the member of the board of the Palestinian Bar Association. So yesterday, most of you asked for engagement with panelists, so we ask each panelist to do a 7-8 minutes presentation so that we have time for discussion. And without further ado, let me introduce our first panelist, His Excellency Dr. Abdul Basir Anwar, Minister of Justice of the Islamic Republic of Afghanistan. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. خانم و آقایان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از ظهر همه شما بخیر. قبل از همه به خود لازم میدانم که از حکومت جورجیا، از وزارت عدلیه در کشور، از پارلمان در کشور، از سازمان های It's a live translation. No, we don't have simultaneous interpretation. We will be doing consecutive for His Excellency the Minister, and then for the other languages, the interpreters at the booths will be doing the other languages. Ijazah Basha Wazir Sahib, in the name of Allah, the entirely abundantly merciful, the especially merciful, ladies and gentlemen, may peace, blessings, and mercy of Allah the Almighty be on all of you, and good morning, good afternoon. First of all, I'd like to thank the government of Georgia for hosting this event here. و از سازمان‌های بین‌المللی که این محفل مؤثر و مفید سازمان بخشیدن اداره تشکر کنم. به همگان واضح است که دسترسی به خدمات حقوقی یکی از خدمات اساسی است که رعایا بر کشورها داره، یعنی شهروندان، ولی این مصارف زیاد اقتصادی را ایجاب میکنه و دسترسی افراد بی بضاعت به خدمات حقوقی یکی از نگرانی‌هایی است که اصلاً محاکمه عادلانه و دسترسی به عدالت که حق همه است ایجاب داره و بدون از این اصلاً حقوق اساسی افراد پامال شده است. Continuing with the note of thanks, I'd also like to thank the international organizations partnering, being able to organize this very effective and useful international conference. As we know, we're talking about the legal aid. We believe that this is one of the fundamental rights provided in the countries. Unfortunately, it's very difficult for the poor people to have access to the legal aid. And we know if the legal aid is not being regarded for the poor people, we cannot say that the trial has been fair. In fact, we can say that their rights have been violated. ما از یکی از مسئولین دیروز شنیدم که او گفت که دولت‌ها در پای ادعی هستند که چی میتوانند بکنند، نه ای که چی باید بکنند. و ما یه قسمت کشورهای در حال بحران کاملا صادق میانم. اگر حقی از دولت‌ها نباشه، دولت‌های در حال بحران این حق دارند که و چی میتوانند بکنند امور انجام بدن. ولی در آنچه که در عرصه‌های عدلی و قضایی شعار دسترسی به عدالت برای همه است، این حقی است که باید ادا شود. در پالی دیگه و وجایب دیگری دارند که باید
طبق توانایی خود در بین از همه وجایب تقسیم کنند و به همین خاطر است که متاسفانه خدمات عدلی و قضایی خاصتا مساعدت‌های حقوقی زیر سوال می‌رود در دو کشورها. Yesterday, I heard from one of the distinguished speakers saying that what is it that the countries can do, not what is it that the countries must do. I will accept this justification for the countries that are in the crisis because they have limited resources and they have a lot of responsibilities to fulfill. What they do is they try and divide their resources in fulfilling the different responsibilities. Okay, for those kinds of countries, you could say it is all that they can do. But what we are talking about is the theme, we say justice for all. And when you cover this theme, you must do as for the provision of legal aid to the poor people in the countries is concerned. و انتظار داریم که جهان تا 2030 یعنی رسیدن به اهداف انکشاف پایدار دولت‌ها را قادر بسازه تا به این گونه وجایب پاسخگویی لازم که سزاوار آن است داشته باشند. We hope that the governments will help one another, hopefully as we are pursuing the agenda of the Sustainable Development Goals till 2030, hopefully that the governments will be able to provide all the required people with the legal aid services. همه می‌دانیم در اثر جنگ و بحران از یک طرف نهادهای دولتی و سازمانی و نظام مالی حکومت‌ها از آن فرو می‌باشد و از سوی دیگر این بحران‌ها در کشورها زمینه فقر سوء استفاده از قدرت و فساد را فراهم ساخته و آسیب پذیری اشخاص فقیر و بی‌بضاعت را در چرخه نظام عدالت جزایی افزایش می‌دهد. بنابراین در چنین جوامع حق دسترسی به مساعدت‌های حقوقی یکی از عناصر نهایت مهم عمده در راستای تضمین حق اساسی و بشری مظنونین و متهمین بی‌بضاعت میباشد. We all know the terrible effects of war. They not only scatter the communities, at the same time bring people into the curses of poverty, corruption, and the misuse of power by the individuals. All these factors cause for the poor people to be more vulnerable against such problems. So in such environment, it is very much fundamental, very much vital that people have access to the legal aid so that their fundamental right is respected. از شما پوشیدنی از افغانستان یک از کشورهایی است که در حال بحران به سر میبره و ما فعلا هم در یک جنگ سراسری با تروریسم بین‌المللی به سر میبریم. It is not hidden from you, distinguished participants, that unfortunately Afghanistan is a country that still is in crisis and we are fighting against international terrorism. از سال 1978 به این سو یعنی از 40 سال به این طرف در کشور ما نظام‌های مختلف تجربه شده و متاسفانه تا امروز این آتش جنگ در کشور ما شعله‌ور است. Distinguished friends, since 1978, it is 40 years since Afghanistan has been burning in the flames, in the fire of these problems. Different regimes have fallen and we still are in these problems. این جنگ‌های طولانی خسارات و صدمات بسیار بزرگی را بر کشور ما وارد ساخته، از جمله نظام عدلی و قضایی هم از این محفوظ و مأمون نمانده است. Of course, the war has affected all the areas and criminal justice institutions are no exceptions to this. متاسفانه در شدید 40 سال بنابر تفاوت‌هایی که در نظام‌ها آمده شما شاهد ازی هستید که میلیون‌ها انسان در افغانستان کشته شده و بیش از 10 میلیون افغان در کشورهای همسایه و سایر نقاط جهان مهاجر شده و در داخل کشور هم در نقاطی که جنگ و بی‌نظمی است در اوجه نه دسترسی به وکیل مدافع است و نه هم زمینه محاکمه عادلانه و می‌دانید که مجازات‌های سنگین از بعض جهت‌ها بر مردم تحمیل میشه.
As we are discussing these 40 years of crisis in Afghanistan, we know that the different regimes have changed. A lot of changes have come. Millions of people in this regard have seen different sorts of suffering. More than 10 million have migrated to the neighboring countries and to the other countries. And then when we talk about the current context of Afghanistan, in the different parts of the country, still there aren't any defense lawyers, and people do not enjoy fair trials, unfortunately. ولی از 2004 از 2001 پس از 11 سپتامبر به این طرف که در افغانستان سه نظام حکومت موقت انتقالی و جمهوری اسلامی افغانستان مستقر شده، در اوجا مطابق قانون اساسی 2004 نظام عدلی و قضایی مطابق با یک نظام تحت حمایه جامعه جهانی و مداخله مستقیم از او به میان آمده که ما الحمدلله حکومت که دارای نظام عدلی و قضایی واضح و روشن است داریم که در اوجا قوای اجرایی و از جمله وزارت عدلیه و دوی سرانوالی و قوی قضایی مستقل مصروف خدمت بر مردم افغانستان است و قانون اساسی افغانستان در ماده 31 خود به این شکل صلاحیت دارد که هر شخص میتواند برای دفاع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود وکیل مدافع تعیین کند. متهم And some rectification, sorry, this was all before 2001 that we did not have people having access to the fair trial. Now coming to the current context of Afghanistan, since we have the interim government, transitional government, and finally the elect government, and we have the constitution since 2004 in Afghanistan, now people have access to their rights, and we have improvements in the criminal justice system in Afghanistan. I'll read to you one article from the Constitution of Afghanistan, which is Article 31, that says that every individual has right upon the arrest to defend the allegations that are charged against them. متهم حق دارد به مجرد گرفتاری از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میادی که قانون تعیین می‌کند در محکمه حاضر شود. دولت در قضای جنایی برای متهم بی‌بضاعت وکیل مدافع تعیین می‌نماید. محرمیت مکالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن از هر نوع تعرض مسئول میباشد. وظایف و صلاحیت‌های وکلای مدافع توسط قانون تنظیم می‌گردد. The article actually talks about the fact that the person can defend itself. The article continues and says that the government should provide in the criminal cases to the people who cannot afford having a legal aid with the defense lawyer. And also it talks about the confidentiality of the communication between the client and the defense lawyer. And it talks about the duties of the defense lawyers to be managed through a particular law. و یکی از ممایزات قانون اساسی 2004 افغانستان است که در قوانین اساسی قبلی موجود نداشته که دولت مکلف می‌سازه که در قضایای جزایی یعنی جنایی برای متهم بی‌بضاعت وکیل مدافع تعیین نماید. This is one of the features in the current constitution of Afghanistan that we have since 2004, and this we did not have in the previous constitution of Afghanistan, where the government has the obligation. The government is under the obligation of providing the people who cannot afford having a defense lawyer in the criminal cases to be provided with the legal aid. ما با مبنای همین ماده 3 قانون اساسی افغانستان وکلای مدافع افغانستان قانونش تصویب کردیم و این قانون در ماده 3 خود مساعدت حقوقی رایگان چنین تسجیل می‌کند. با منظور تطبیق حکم مندرج ماده 31 قانون اساسی وزارت عدلیه مکلف است در قضایای جنایی برای اشخاص بی‌بضاعت در هر مرحله از تعقیب عدلی مساعدت حقوقی تعیین نماید. طرز فعالیت، تشکیل وظایف و صلاحیت‌ها و سایر امور مربوط به مساعدین حقوقی توسط مقرره جداگانه تنظیم می‌گردد.
Based on the Article 31 of the Constitution of Afghanistan, we have approved the law for the defense lawyers. The Section 3 of that law actually further elaborates on the matter of the legal aid provision to be under the obligation of the Ministry of Justice of the Islamic Republic of Afghanistan to provide legal aid to the people in the criminal cases who cannot afford having a defense lawyer for themselves. And this has to be in all the phases of the justice. در کشور ما مساعدت‌های حقوقی از چند طریق اعمال می‌گردد. یک از طریق مساعدین حقوقی وزارت عدلیه افغانستان است که ما فعلا در شبکات وزارت عدلیه 151 مساعد حقوقی داریم. Legal aid is provided in Afghanistan through different means. One is the Ministry of Justice of the Islamic Republic of Afghanistan, where we have 151 legal aid providers. دوم انجمن وکلای مدافع افغانستان که او یک سازمان مستقل است و هم در حدود 4000 نفر مساعد حقوقی داره که از جمله 850 تن خانماست و هر وکیل مدافع مکلف است که سالانه از 3 قضیه به شکل رایگان دفاع کنه و به این صورت در هماهنگی با وزارت عدلیه وکلای مدافع این 4000 وکیل مدافع که در افغانستان داره و سالانه هر یک 3 قضیه را رایگان دفاع میکنه. Also we have IBA, Afghanistan Independent Bar Association. Out of its name you can read that it's an independent organization which has 4,000 defense lawyers registered with that, and according to the law, if every one of their defense lawyer has to do 3 free cases in 1 year. So you could see that 4,000 of the defense lawyers have to do, each of them have to do 3 free cases in 1 year. البته ما انجمن وکلای مستقل وکلای مدافع یادآوری کردم جواز فعالیت وکلای مدافع از طریق ادوا صادر میشه. And as I talked about this Afghanistan Independent Bar Association, they issue license to these defense lawyers. یک عده از مؤسسات بین المللی هم در افغانستان فعالیت‌های حقوقی با هماهنگی وزارت عدلیه تقدیم میکنند. There are also some international organizations who provide legal aid, and this is done in coordination with the Ministry of Justice. از جمله UNDP. These international organizations are UNDP. ILF که فعلا میزبان ILF, that is one of the hosts of this international conference. و بعد کلینیک‌های حقوقی است که از طرف وزارت عدلیه و مراکز علمی افغانستان او برای میفته. There are also legal clinics in Afghanistan that are supported by the Ministry of Justice and the academic institutions in Afghanistan. متاسفانه ما از طریق بانک جهانی 66 تا وکلای مدافع داشتیم که از می 2017 به این طرف و این برنامه را پایان بخشیدن. We had a project supported by World Bank which has ended since May. We had 66 defense lawyers supported by World Bank. ما در نظر داریم که برای اطفالی که در مراکز اصلاح و تربیه اطفال ما محجوز هستند در بوا هم مستقیما خود ما مساعد حقوقی موظف کنیم و در این هسته با یونیسف در تماس هستیم. We also in contact with UNICEF to try and provide legal aid to the juvenile rehabilitation centers where we have juvenile in conflict with law. و از 2 سال به این طرف ما مشوره‌های حقوقی را از طریق شماره 188 به مردم خود از طرف وزارت عدلیه تقدیم می‌کنیم. And we also have a hotline 188 that provide legal counsel to the people who call the number. مدیر روزم یکی از دوستا سوال کردم در ارتباط ما معمولا وکیل مدافع و مساعد حقوقی را از آغاز ادارات پلیس و سرانوانی هم موظف میکنیم تا دفاع در محاکم.
And yesterday, one of the distinguished participants raised this matter, I believe. What we do in Afghanistan is we make sure that the defense lawyer is present from the very beginning and is in contact with the prosecutors and with the judges then at the trial phase. وزارات عدلیه میتونه که برای مظنون و متهم بوضاحت مستقیما هم مشورای حقوقی تقدیم کنه. We, Ministry of Justice, also provide legal counsel to the suspects. میخوایم یک نقطه را علاوه کنم که در ظرف 4 سال کار حکومت وحدت ملی ما بیش از 300 سند تقنینی را اهم از قوانین، مقرره ها و اساسنامه ها و میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان به ولاق کرده طی مراحل و نافذ ساختیم. And as you know, in the Ministry of Justice, we have the Legislative Institute that works on preparing the drafts of the law and taking them to the Council of Ministers and finally making them prepared for the approval. We have, for the last 4 years, since we have the National Unity Government now in operation, more than 300 of such legislative documents have been approved, including the laws, including the bylaw, including the affiliation with the international conventions and documents. از جمله 2 سند مهمی که طی مراحل شده و فعلا نافذ شده کود جزای افغانستان است و قانون حمایت حقوق الطفل. And among these more than 300 legal documents, the 2 of those are one penal code of Afghanistan, which has been compiled all together and has been enforced, and the other has been the juvenile code in Afghanistan. چیزی که حبس در افغانستان کم ساخته قانون جزای موجودی افغانستان است. In our current penal code of Afghanistan, we have looked at alternative to incarceration to reduce the number of prisoners in the prison. در قانون جزای قبلی ما حتی یک شبانه روز هم حبس موجود بود. In the previous penal code, we even had the imprisonment for 24 hours. ولی فعلا ما حداقل حبس 3 ماه ساختیم و جزاهایی که از در این بین از 3 ماه تا 1 شب در قانون جزای سابقی افغانستان بود او را ما به جرایم نقدی عوض کردیم. Like the change that we have brought previously in the previous law, you could imprison a person even if it's required for 24 hours of imprisonment. Now we have brought that threshold to be 3 months at least. If the imprisonment is for 3 months, the person might be imprisoned. But for the other crimes, they just have to pay cash fines. در کل جزای افغانستان بدیل‌های حبس مطرح است. We have alternative to incarceration, as we said in the penal code now. که در همین شب و روز ما در پی یک لایحه به خاطر بدیل‌های حبس که حبس‌هایی که مدت 65 سال کمتر باشه بعد از او در پی اعمال بدیل‌ها هستیم. So we're looking at preparing the relevant regulation and procedures and documents to make sure that for those penalties that require less than 5 years of imprisonment to be handled by the options of alternative to incarceration. میخوایم اگرچه چیزایی که در جمع‌آوری کردیم به خاطر دیگه بتونه حالت بحران به صورت خوبی تمثیل کنه بسیار زیاد است. ما تو میفهمم که شاید وقت ما پوره شده باشه. ما مثل که در مقدمه گفتم در کشورهای در حال بحران که معمولا نوع توانمندی اقتصادیشان در تقسیم خدماتی که باید عرضه کنن به هموطنان خود معمولا ناکافی می باشه. ما مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای پیشرفته می بینم که در قسمت تقدیم مساعدت‌های حقوقی یا تعیین وکیل مدافع همچون کشورها را همکاری داشته باشند، ولی البته با توجه به اینکه با نظام حاکم یا خواستن وزارت عدلیه در کشورها هماهنگی داشته باشند تا مثل که در افغانستان همینطور بود که در بعضی از شهرها وقتی که سازمان‌های بین‌المللی و انجیوها تقدیم می‌کردن مساعدات حقوقی را در یک تعداد از شهرها افراد بسیار زیاد می‌بود تعداد از افراد و در بعضی از نقاط افغانستان خیلی ناچیز می‌بود. البته این هماهنگی امیر خود تنظیم کرد که بتونه خدمات حقوقی به شکل درست و عادلانه توزیع شود.
I'd actually brought a lot of things in my speech to properly reflect to you the situation of crisis in Afghanistan, but I know my time must be over. So that's why I cut everything short. But I just want to mention one thing, as I mentioned at the beginning. For the countries in the crisis, they only have limited resources. And with those limited resources, there's certain things that they can do. So in this regard, it's very important that the international community help the country. But important point in helping the country is that this is channeled through the coordination with the Ministry of Justice of that country. Why I say this is because in Afghanistan there were international organizations that provided the services, but then it was not, the balance was never properly respected. Say in one place there was a lot of legal aid provided, while the other place was completely deprived of the legal aid as for the provision of that by the international organizations is concerned. So it's very important that we channel this through the government ministries and institutions to make sure that it strikes the balance. One thing I missed earlier, His Excellency Minister said, was about the number of defense lawyers with IBA. From 4,000, there are 850 female defense lawyers that we have in Afghanistan. چون اصلا علاج این قضیه در کشورهایی که در حال بحران است خیلی مشکل است و بحث طولانی ضرورت داره. اگر وقتی خواهرها برادرای دیگر گرفته باشم معذرت می‌خواهم. I'm so sorry if must have I taken the time of the distinguished members of the panel. I know there's a lot to say, and in this very little time I have been only able to say little of so much that I had to say. Thank you very much. Thank you, Excellency, for that compelling presentation on how a country facing a protracted crisis can enhance access to legal aid. I think we were impressed to see that you managed to work both on legislative reform and establishing concrete legal aid services on the ground. Now, let me pass the floor to Mr. Rolland Achille Bangue-Betangai, Member of the Parliament of the Central African Republic and President of the Commission in charge of Institutions, Democracy and Judicial Affairs. Vous avez la parole. Merci, Mesdames et Messieurs. Au nom de la délégation centrafricaine, je tiens déjà à remercier les organisateurs de cette rencontre, remercier le peuple georgien qui ont bien voulu en tout cas nous accueillir en cette terre d'hospitalité. Et par la même occasion, remercier le PNUD Centrafrique qui a bien voulu mettre les moyens à notre disposition afin que nous soyons là pour essayer de partager avec vous nos expériences en ce qui concerne la fourniture d'une aide juridique dans des contextes de crise et de fragilité. Mon intervention s'articulera autour de 3 points, mesdames et messieurs. En premier lieu, je me ferai le devoir de présenter la République centrafricaine. En 2, j'essaierai d'aborder le contexte juridique et institutionnel de l'aide légale en RCA. Et en 3, nous évoquerons les défis qui se posent en matière d'aide légale en République centrafricaine. Pour bon nombre d'entre vous qui ne connaissent pas la République centrafricaine est un vaste territoire de 623 000 km² qui est situé au centre de l'Afrique et n'ayant pas d'accès à la mer. C'est un pays qui a des frontières avec la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Tchad et les 2 Soudans. Depuis son accession à l'indépendance dans les années 60, le pays fait face à des crises successives, c'est-à-dire des multiples coups d'État, des rébellions, ce qui n'a pas permis d'asseoir véritablement une administration en République centrafricaine. Le système juridique hérité de la France est romano-germanique et se compose actuellement en 2 ordres de juridiction, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Qu'en est-il du contexte juridique et institutionnel de l'aide légale en République centrafricaine? Nous allons pouvoir faire l'état des lieux. Les diverses crises que traverse la République centrafricaine ces dernières années n'ont pas épargné le secteur de la justice. Toutefois, le problème de fonctionnement de la justice et l'absence d'offres de services d'aide légale ne datent pas de l'année 2012 où de l'actuelle crise a commencé. L'assistance judiciaire est régie actuellement par des vieux arrêtés de 1962 organisant l'assistance judiciaire en matière civile et répressive,
devant les tribunaux de la RCA. Cet arrêté prévoit uniquement une assistance judiciaire à toute personne physique ou morale en raison de l'insuffisance des ressources de ces personnes. Cette aide est possible devant toutes les juridictions pénales, administratives et commerciales. Un arrêté de 1962 également prévoit la mise en place du bureau chargé de se prononcer sur les personnes éligibles à l'aide légale. Le bureau est situé ou emplacé dans les tribunaux de grande instance et se compose du procureur de la République, du receveur des impôts, des avocats désignés par le procureur général. Le deuxième document qui régit l'assistance judiciaire est le décret de 1993 fixant le tarif des frais de justice en RCA. Ce décret fixe le montant à payer pour divers actes de justice, notamment les interprètes, les avocats commis d'office uniquement lors des assises criminelles. Malheureusement, force est de constater que, faute de moyens financiers, humains et logistiques, l'assistance judiciaire des personnes dépourvues de ressources n'a jamais fonctionné normalement en République centrafricaine. Le bureau d'assistance judiciaire ne se réunit pratiquement jamais. Le budget alloué pour les frais de justice lorsqu'il s'agit des assises criminelles n'est souvent pas disponible et surtout le montant très dérisoire, 5 000 francs, environ $10 pour chaque dossier. L'assistance judiciaire des personnes vulnérables, à savoir les femmes, les enfants, les mineurs, les personnes handicapées, demeure de ce fait une problématique en raison de l'absence du système organisé. Concernant les autres volets de l'accès à la justice, à savoir l'accès aux droits et à l'assistance non judiciaire, aucun cadre légal n'existe. Ainsi, en matière de conseil ou assistance juridique, les rares interventions sont exclusivement fournies en dehors des structures étatiques ou des barreaux et sans coordination entre les acteurs. C'est ainsi qu'en 2016, le ministère de la Justice, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a mis en place un comité qui a pu rédiger et faire adopter une stratégie d'aide légale en République centrafricaine. Après l'adoption de cette stratégie par les acteurs impliqués dans la fourniture d'aide légale, ce comité s'est mis en œuvre pour rédiger un projet de loi sur l'aide légale qui devrait tenir compte du contexte actuel du pays. Après adoption, cette stratégie par les acteurs impliqués, ce document se trouve présentement au niveau du secrétariat général du gouvernement avant sa transmission dans les prochains jours au Parlement pour son adoption afin que nous puissions disposer d'un cadre légal régissant l'assistance légale ou l'aide légale. Toutefois, il y a lieu de relever que malgré l'inexistence d'un contexte adéquat, on note quelques acteurs qui assurent le service d'aide légale en République centrafricaine. Ces acteurs sont le plus souvent des organisations nationales et des organisations internationales qui œuvrent avec l'appui des partenaires, plus précisément le PNUD, l'Union africaine et le INL. Les acteurs actifs à l'aide légale en RCA en ce moment, comme nous l'avons évoqué, sont des organisations internationales et les organisations locales qui essaient de prêter main forte à la population en détresse lorsqu'il s'agit de les aider dans les procédures. Leur activité consiste à conseiller, à orienter, à procéder à des conciliations et référer les populations dans les centres d'écoute ou des cliniques juridiques. Dans les cliniques juridiques, on trouve les juristes chargés de donner des conseils, des orientations juridiques, de saisir l'assistance et éventuellement, nous avons des agents psychosociaux chargés d'accompagner psychologiquement les victimes et les parajuristes chargés de sensibilisation.
On distingue ainsi les acteurs suivants, les ONG, les partenaires au développement et l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme. Au rang des ONG internationales qui existent en RCA et qui œuvrent pour le développement de l'aide légale, nous avons le DRC, le Mercy Corps, le Barreau américain, l'Avocat sans frontières, qui ne cessent d'apporter leur contribution à la population vulnérable. De quelle manière ces organisations appuient les partenaires qui agissent dans le cadre de l'aide légale, d'où l'appui de l'ONU, des partenaires avec les organisations de la société civile et les ONG telles que ABA et ACF. Depuis plusieurs années, le PNUD tente d'apporter quelques appuis aux institutions locales à vue de favoriser l'accès de la population à la justice. Mais il n'en demeure pas moins que beaucoup de défis se posent en ce qui concerne l'effectivité de l'aide légale. Au rang de ces défis, nous avons le taux d'analphabétisme très élevé qui constitue un bloc ou un frein par rapport à l'aide légale. Nous avons également le défi d'absence de l'autorité de l'État parce qu'à ce jour, la République centrafricaine est occupée à hauteur de 2/3 par les groupes armés qui n'ont ni loi et foi et qui font en tout cas la justice comme bon leur semble. Nous avons également des difficultés de coordination de l'aide légale qu'il convient en tout cas de mettre en place. En termes de perspective, il va falloir à ce que le projet de loi portant organisation de l'aide légale, qui est déjà devant la commission de loi du gouvernement, puisse être transmis le plus rapidement possible au Parlement pour son adoption afin que nous puissions disposer d'un cadre juridique légal permettant d'appuyer sereinement. Du point de vue de l'appui attendu des partenaires, même si cette loi est promulguée, il faudrait disposer des moyens pour prendre en charge l'aide légale en République centrafricaine. Et c'est pour cela que nous appelons au PNUD, à l'Union africaine, à l'Union européenne et aux autres partenaires de prêter main forte à la démocratie centrafricaine, de l'appuyer dans la conquête de sa stabilité. Je vous remercie. Thank you for that detailed presentation on the challenges that the Central African Republic face and the importance of coordinating all actors to develop strategies and laws that bring all partners at the same table and the necessary need for additional resources. Let me now turn to Ms. Heba Murtaga from the UNDP Palestine, who will speak on behalf of the board of the Palestinian Bar Association. The floor is yours. Thank you. Thank you. Good afternoon. I will present today on replacing my colleague, Rana Al-Haddad, from the Palestinian Bar Association, and he is from the board member, because unfortunately she cannot have the access to get out or travel out of Gaza, because as you may know, that Gaza is under blockade and no one can easily travel or access even to Gaza. My presentation will be in Arabic, as all the info and statistics I have is in Arabic. في البداية بنحكي شوي عن قطاع غزة، أنه موجود ضمن فلسطين المحتلة، بيعاني من حروب كثيرة، بيعاني من انقسام داخلي منذ عام 2006. نتج عنه الكثير من Israel translation is okay. اوكي، في البدايه بنحكي نبذه صغيره عن انه قطاع غزه موجود في فلسطين، يقع تحت دوله الاحتلال، يعاني من انقسام داخلي منذ العام 2006، مفروض عليه حصار قاسي جدا يمنع من التحرك او حريه الحركه او العلاج بالخارج. ادى الانقسام خاصه اللي صار في العام 2006 الى وجود حكومه امر واقع في قطاع غزه،
وطبعا في الضفة الغربية هناك يطبق اللي هو السلطة الوطنية الفلسطينية. الانقسام أدى إلى ظهور العديد من المشاكل. بدي أسلط الضوء على النظام العدلي أو النظام القضائي في قطاع غزة. أدى إلى وجود الكثير من الممارسات أو سن القوانين الغير شرعية أو الغير قانونية. بنحكي مباشرة على فكرة العون القانوني اللي هي أصلا موجودة في القانون الفلسطيني ضمن بند إنه لكل متهم الحق بإنه يكون عنده محامي، وأيضا موجودة في داخل الأنظمة واللوائح الداخلية لنقابة المحامين الفلسطينيين، بحيث إنه نقيب المحامين الحق في انتداب أي محامي من الهيئة العامة للترافع عن أي شخص أو كلاينت عنده ظروف اقتصادية صعبة. من هذا المبدأ كان هناك فكرة لدى نقابة المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة بأنه يعني تبدأ تعتمد على هذا المبدأ ومنه تنطلق إلى تكوين مفهوم مؤسس للعون القانوني. فبداية العام 2011 وعن طريق الشراكة والتعاون مع برنامج UNDP في فلسطين تم بلورة ومؤسسة فكرة العون القانوني. بدأت من أكثر من مستوى. كان المستوى الأول هو توعية الهيئة العامة أو المحامين من أنه هذه الفكرة لن تؤثر على مدخولهم المالي أو على مصدر رزقهم، وهي سوف تقتصر فقط على فئات هشة وفقيرة، لزاما على نقابة المحامين من خلال مشاركتها المجتمعية إنها تقدم لهم العون القانوني اللازم. أيضا كان هناك مستوى ثاني وهو مستوى التوعية القانونية لمختلف الفئات الهشة والفقيرة في قطاع غزة، وخاصة في المجتمعات النائية والريفيوجي كامبس، المخيمات اللاجئين والريموت ارياز، واللي هي المناطق النائية البعيدة. بنحكي على مستويات العون القانوني المقدم في نقابة المحامين. كان يقدم العون القانوني وما زال على أكثر من مستوى. المستوى الأول هو التوعية القانونية، المستوى الثاني هو تقديم الاستشارات القانونية، المستوى الثالث هو تقديم الوساطة والتحكيم، والمستوى الأخير وهو التمثيل في مستويين أو في نوعين: التمثيل أمام المحاكم والتمثيل أمام النيابات أو الهيئات العامة أو المؤسسات الدولة. كان هناك تنوع في فكرة تقديم العون القانوني، حيث قامت نقابة المحامين بإنشاء عيادات قانونية ثابتة أو مركزية في الأفرع الثلاثة تغطي جميع مناطق قطاع غزة. هذا المستوى رقم واحد. المستوى رقم 2 كان هناك اللي هو فكرة الموبايل ليجل ايد كلينيك، اللي هو فكرة العون القانوني المتنقل، حيث كان يقوم المحامي العون القانوني بالانتشار وخاصة في المناطق النائية والمناطق البعيدة لتقديم خدمات عون قانوني واستشارات للمواطنين هناك. كان هناك أيضا مستوى ثالث وهو تقديم خدمات العون القانوني داخل اللي هو مراكز الإصلاح والتأهيل والسجون. في موجودة عندي إحصائيات من العام 2011 منذ بدء تأسيس أو مؤسسة فكرة العون القانوني. بالنسبة لخدمات الاستشارة القانونية وصلت ل 5000 حالة. بالنسبة لخدمات الميدياشن أو التحكيم والوساطة وصلت ل 340 حالة. بنحكي على خدمات التمثيل في المحاكم، كانت عبارة عن 2400 حالة، 70% منها فيميل أو يعني تقدم للمرأة أو النساء. وكان في عندنا تقريبا 980 حالة تمثيل في الهيئات الإدارية المختلفة، كان تقريبا منها برضو 75% للنساء. على مستوى خدمات الموبايل ليجل ايد كلينيك اللي هو العون القانوني المتنقل، وصل المحامين للعيادة القانونية إلى أكثر من 4800 نسمة، وتم تقديم لهم توعية مباشرة، وكان تقريبا 70% منهم قاموا بعد ذلك بعد إجراء التوعية لهم بالحصول على استشارات أكثر. بالنسبة لورش التوعية القانونية شملت جميع مناطق قطاع غزة واستفاد منها تقريبا 40,000 نسمة، 80% منهم كانوا نساء. نحكي عن lessons learned، عن نقاط القوة اللي تمت من خلال
مبادرة النقابة لموضوع العون القانوني. النقابة نقطة القوة الأولى هي عبارة عن هي تقريبا المؤسسة الوحيدة اللي خلينا نحكي لم تتأثر بالانقسام، لأنه هي نقابة واحدة، نقابة محامين فلسطينيين، لها مكتب في القدس أو مكتب في رام الله والمكتب الآخر في غزة. فبالتالي هذا يعتبر نقطة قوة ممكن النقابة تبني على أساسها في تأسيس أو مؤسسة فكرة العون القانوني، بحيث أنها يعني تكون خاضعة تحت جسم وطني واحد. أيضا من نقاط القوة أنه إنشاء شبكة مزودي العون القانوني، وهي راح أحكي عنها بالتفصيل لاحقا. أيضا من نقاط القوة اللي تمت أنه نقابة المحامين اعتبرت مبدأ العون القانوني هو برنامج أساسي في الخطة الاستراتيجية إلها، ولم يعتمد فقط على المشاريع أو أنه مشروع ممول وبخلص، لا، ظلت الخدمة تحقق اللي هو السستينابيليتي. أيضا من نقاط القوة اللي تمت أنه في صار زيادة لثقة الجمهور والناس بخدمات النقابة. في كمان نقطة قوة أخرى هو العمل على رفع قدرات المحاميات الفلسطينيات، لأنه من خلال البرامج التوعية واللقاءات صار في هناك زي مبدأ عند أو يعني الستات عموما اللي هو الفارنبل وومن كانوا بيحبوا يلجأوا لمحامية أكثر من محامي لا يحكوا لها عن القصة أو عن مشكلتهم القانونية. فبالتالي تم العمل على رفع وبناء قدرات المحاميات، خاصة إنهم كيف يستقبلوا الحالة وكيف يتعاملوا مع الحالات اللي هي النساء. أيضا كان هناك نقطة قوة كبيرة جدا هي اللي هي simplify the language of law، اللي احنا عملنا على أو النقابة عملت على تبسيط لغة القانون للعامة. هاي كانت معضلة كبيرة خاصة في بداية ورشات التوعية القانونية. كان المحامين يحسوا انه النساء مش فاهمين عن ايش بتحكوا يعني، فكان هناك تبسيط كتير للغة القانون. وايضا كان من الاشياء الملاحظة انه العديد جدا من الفئات اللي هي المستهدفة، وخاصة منها النساء، وخاصة من النساء اللي هم عندهم يعني محو أمي أو أمية أو يعني ما عندهم خبرة كتير في أو مش متعلمين، خاصة إنهم ما كانوا يجهلوا تماما حقوقهم الخاصة في الميراث، والخاصة في الأمور اللي هي استقلال الذمة المالية بين الزوج والزوجة. فكانت هذه النقطة قوية جدا في إنه إحنا كيف نبسط لهم اللغة ونبسط لهم القانون عن طريق كتيبات، عن طريق قصص مصورة فيها تبسيط للغة القانون. طبعا أنا بدي أحكي شوية بس عن الشبكة، يعني دقيقتين عن الشبكة. هي شبكة هي عون نتورك فور اكسس تو جاستس، هي شبكة تم تأسيسها وإنشائها في عام 2011 منذ بدء مؤسسة فكرة العيادة القانونية أو العون القانوني في نقابة المحامين، وهي بتشمل تقريبا 30 مؤسسة مجتمع مدني. تم إنشائها وفي موجود فيها خطة استراتيجية وموجود فيها لوائح داخلية تنظم العمل الخاص في العون القانوني، بحيث إنه ما يصير في دبليكيشن، ما يصير في أكثر من شريك بيعمل نفس الشغلة. وأيضا فيها نظام تعزيز لنظام التحويل والإحالة، وأيضا تحتوي على برنامج داتابيس لجميع الحالات اللي بتيجي سواء لنقابة المحامين أو للعيادات القانونية الأخرى في مؤسسات المجتمع المدني. بس بدي أحكي آخر شغلة عن اللي هو العقبات أو كيف ممكن نمشي قدما كنقابة محامين. طبعا بنحكي إنه الانقسام الداخلي ما زال عقبة موجودة، يترتب عليه قوانين كثيرة في غزة أو أحكام كثيرة في غزة، وقوانين أيضا في الضفة، وهذا بيحتاج لجهود وطنية لأنه نرجع نراجع جميع القوانين والأحكام اللي صدرت. أيضا هناك ممارسات بتكون غير صحيحة من الحكومة الحالية في قطاع غزة، وخاصة بتختص في المرأة وسهولة وصولها للعدالة، بحيث أنه ممكن أذكر مثل صغير، يعني مثلا إذا كان واحدة متعرضة لعنف، يعني هي واضح تماما إنها GBV كيس وبدها تروح تقدم شكوى، ببساطة يعني رجل الأمن أو البوليس أوفيسر ببساطة بقولها يعني هذا عيب وهذا مش منطق وإحنا ما بنتقبله كمجتمع شرقي كمجتمع عربي، فبالتالي يعني ما تقدمي شكوى ضد جوزك وروحي. يعني هو بيكون آثار العنف ظاهرة عليها وبتحتاج لتدخل نفسي وصحي وقانوني، ومع ذلك بقولها روحي. فإحنا بصراحة بنجد كثير من الممارسات الخاطئة في الحكومة الحالية. طبعا غياب المجلس التشريعي الفلسطيني الموحد، هذا بيؤدي إلى يعني توسيع دائرة العقبات. أيضا في المحاكم نفسها زيادة أو التأخير أو اللي هو تأجيل الطويل وتراكم القضايا، نظرا لأنه عدد القضاة قليل جدا.
بحكي آخر شغلة في موضوع الاستدامة وكيف إحنا ممكن حاليا نبحث في موضوع الاستدامة. طبعا اللي حكى فيها القاضي الأستاذ أسعد امبارح في الاجتماع في المؤتمر إنه إحنا حاليا برضو بالشراكة مع برنامج UNDP بنسعى لإنشاء قانون وطني للعون القانوني، بحيث انه حاليا في لجنه وطنيه هاي بتعمل على رسم خطه الاستراتيجيه لانه يطلع القانون ان شاء الله. وبنحكي على انه برضه نقابه المحامين بتسعى انها تخلي وانها تحافظ على انه العون القانوني هو برنامج ثابت وليس مرتبط بمشاريع. واسف على الاطاله وشكرا لكم. Thank you for the presentation, and sorry that we need to rush a bit to ensure time for the other panelists. But I think it was clear that there are a number of measures available to make legal aid closer to the population, notably for women through deployment of lawyer advocates, but also in working on the language, simplifying the language that is used in legal aid centers. Thanks a lot for the presentation. And now let me present you our next panelist, Ms. Oksana Vasiliaka, First Deputy Director of the Coordination Center for Legal Aid Provision of Ukraine. Хочу поприветствовать участников этой панели и поблагодарить организаторов конференции за возможность выступить с опытом Украины в организации системы бесплатной правовой помощи и, в частности, те меры, которые предпринимает наше государство для максимального доступа внутренне перемещенных граждан вследствие оккупации Украины. Вчера вы имели возможность видеть и слышать презентацию нашей системы бесплатной правовой помощи. И я бы хотела сказать о принципах, на которых базируется наша деятельность. Вот одним из ключевых принципов нашей работы это есть обеспечение доступности правовой помощи, которая заключается не только в обеспечении граждан правовой информацией и консультациями, а и обеспечение граждан в доступе к правосудию. И это не только уязвленные лица, которые у нас определены специальным законом, такие как малоимущие, участники военных действий и так далее. Но и отдельное внимание мы уделяем такой категории людей, как внутренне перемещенные лица вследствие оккупации из Донецкой и Луганской областях. Обратите внимание на слайд. На этом слайде вы видите систему бесплатной правовой помощи, которая состоит из более чем 551 точки доступа. Вот каждая точечка на карте Украины – это тот центр или бюро правовой помощи, куда гражданин может прийти и получить как первичную консультацию, так и помощь в доступе к правосудию, то есть вторичную правовую бесплатную помощь. Из 551 точки доступа у нас работает 23 региональных центра с оказанием бесплатной правовой помощи. Это те центры, которые занимаются исключительно уголовными делами и в круглосуточном режиме принимают уведомления от правоохранительных органов о задержанных людях и в течение 2 часов обеспечивают прибытие к этим людям адвоката. Также в Украине функционирует 96 местных центров с оказанием бесплатной правовой помощи, которые оказывают такую помощь людям в гражданских и административных делах. И вот как раз в эти центры и бюро правовой помощи приходят, кроме всех граждан, которые прибывают под юрисдикцией Украины за первичную правовую консультацию, также эти лица, которые определены нашим внутренним законом, в том числе внутренне перемещенные лица, за бесплатной вторичной правовой помощью. И также у нас работает 430 бюро правовой помощи. Они у нас размещены в отдаленных территориях для того, чтобы обеспечить максимальный доступ людей к бесплатной правовой помощи. Хочу обратить ваше внимание на статистику, которую у нас собирает Министерство социальной политики. На сегодняшний день у нас людей, которые вследствие оккупации вынуждены были покинуть свои дома из Донецкой и Луганской области, а также из Автономной Республики Крым, зарегистрировано более 1,5 миллиона человек. Обратите внимание, более 1,5 миллиона человек. И тут я бы хотела сказать, что не все эти люди имеют статус соответствующий, то есть когда
когда они получили уже справку о том, что они есть внутренне перемещенными лицами, а в соответствии с законодательством Украины они имеют право на некоторые социальные права и гарантии, которые не имеют остальные граждане Украины. Но это и те люди, которые только хотят обратиться в получение этого статуса. И вот если говорить о статистике системы бесплатной правовой помощи, то состоянием на октябрь месяц этого года к нам обратилось более 10 тысяч человек, которые уже имеют статус внутренне перемещенных лиц, и около 60 человек, которые хотят его получить. Поэтому для того, чтобы максимально обеспечить доступ такой категории людей к правовой помощи, в конце 2017 года в Украине были внесены изменения в законодательство, и на сегодняшний день получить такую бесплатную консультацию, в том числе и представительство в суде, могут не только люди, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц, но и люди, которые только пересекают такую территорию. Так? И отдельно хотелось бы сказать, что, конечно же, система бесплатной правовой помощи построена таким образом, что мы не ждем, пока к нам придут люди. Мы максимально принимаем меры для того, чтобы самим прийти туда, где люди наиболее уязвленные и больше всего требуют бесплатной вторичной правовой помощи. И у нас на сегодняшний день, кроме центров, работают выездные пункты консультирования. Они есть постоянные, то есть выезжают в определенное время и дни в места проживания людей, в те места, где наибольшее количество людей, которые обращаются за консультацией и хотят получить бесплатную вторичную правовую помощь. И временные выездные пункты, которые мы также организовываем, когда видим вот такую вот необходимость в разовом выезде и консультировании лиц. Так вот, хотелось бы отдельно обратить ваше внимание, что вот если мы говорим о внутренне перемещенных лицах из Луганской и Донецкой областях, то на сегодняшний день на базе гуманитарно-логистических центров, которые созданы за поддержки наших партнеров международных, у нас юристы центра организовывают постоянные юридические консультации, выезжают на контрольно-пропускные пункты и оказывают как первичную вторую правовую помощь, которая у нас заключается в оказании правовой консультации и разъяснения с тех или иных вопросов, которые интересуют граждан, так и обеспечивают доступ к вторичной правовой помощи, консультируют людей, какие документы нужны для того, чтобы государство могло назначить им или адвоката, или юриста центра. Хочу напомнить вам, что в Украине бесплатную правовую помощь оказывают как адвокаты, которые отобраны по результатам всеукраинского конкурса, так и юристы центра, которые есть штатными работниками и которые в рабочее время принимают граждан, ходят в суды и максимально стараются для того, чтобы качественно оказывать правовую помощь людям. И вот если говорить конкретно про такую категорию лиц, как внутренне перемещенные лица, то таких у нас логистических центров работает 4, и, соответственно, в 4 пункта выезжают наши юристы по определенному расписанию для того, чтобы оказать правовую помощь. Эти пункты находятся в Майорске, Новотроицке, Марьинке и станице Луганской. И если говорить о цифрах, обратите внимание на экран, за время существования таких пунктов и выездов наших работников у нас было осуществлено 387 выездов, надано более чем 4000 консультаций, в том числе и оказание вторичной правовой помощи, а в Украине это не только представительство в судах, это составление процессуальных документов, исковых заявлений и так далее. И обеспечено более чем 12 тысяч информационной продукции. Это тоже один из шагов, которые мы предпринимаем для обеспечения доступа граждан к бесплатной правовой помощи. Мы собираем вопросы, которые наиболее актуальны для внутренне перемещенных лиц и людей, которые переходят через контрольные пункты пропуска. Ну и в целом не только. Это принцип работы системы бесплатной правовой помощи в Украине. Так вот, мы анализируем вопросы, с которыми наиболее часто обращаются граждане, и готовим разъяснительную продукцию, информационные буклеты, в котором стараемся максимально выписать алгоритм действий человека для решения своего вопроса. Например, как получить социальную помощь от государства. На одном листочке мы отвечаем на этот вопрос, какие документы взять, в какой орган пойти и какое заявление написать. Ну, если это простыми словами.
Так вот, по работе этих пунктов и в целом системы бесплатной правовой помощи, вы видите на слайде, да, те основные вопросы, по которым обращаются и такая категория граждан, как внутренне перемещенные лица. В частности, в большинстве случаев это вопросы гражданского законодательства, это вопросы социального обеспечения, ну и другие вопросы, которые уже не так часто возникают. И отдельно хотелось бы сказать о том, что кроме расширения точек доступа, вот этих 551 центр, так и бюро правовой помощи, кроме информационных кампаний, правопросветницких мероприятий, у нас действует единый номер системы, который есть бесплатным для каждого гражданина, проживающего на территории Украины. И он также работает в двух направлениях. В первом направлении мы принимаем уведомления о задержанных лицах и в течение 2 часов назначаем им адвоката, а по второй линии мы оказываем юридические консультации. И в частности готовим специалистов, в том числе и по тем вопросам, которые интересуют внутренне перемещенных лиц, потому что это отдельные, очень часто специфические вопросы. Коротко это все. Если у вас будут вопросы ко мне, я готова на них ответить. И желаю вам успешной конференции и получить максимальное количество знаний, необходимых для развития ваших систем в ваших странах. Спасибо большое за внимание. Thank you for that impressive presentation on how legal aid services can be and must be reorganized in a specific situation to address the needs of IDPs. I think it was interesting to learn that the access is really the most important issue, and it can be expanded by looking at the needs of all, regardless of their economic status, but also specific centers on the ground. Let me now turn to our 5th panelist, the Judge Meissam Noueri Khayrieh, General Director of the Ministry of Justice of Lebanon, who will speak about legal aid for Syrian refugees. Thank you. شكرا حضرة الرئيس. سأتكلم بالعربية ولكن على تمهل للتسهيل الأمر على المترجمين. في البدء يجب أن أعطي فكرة على وضع لبنان كبلد وكدولة. لبنان بلد صغير، المواطنين فيه تعدادهم حوالي 4 ملايين نسمة، ومساحته حوالي 10,000 كيلومتر مربع. إنه بلد صغير جدا وليس لديه أي موارد طبيعية، ليس لدينا نفط، ليس لدينا غاز، ليس لدينا الصناعة الثقيلة التي تدر الأموال الطائلة على الدول التي المصنعة. يعيش لبنان على الزراعة وعلى التجارة وبشكل خاص على السياحة. عندما يكون لدينا أو في المنطقة الاستقرار الأمني اللازم، ولكن كلنا نعلم أن الاستقرار في منطقتنا للأسف ليس كما نتمناه كلنا، وبالتالي إن لبنان لديه أزمة كبيرة جدا اقتصادية تداعياتها ظاهرة في الكهرباء، لدينا مشكلة كبيرة في الكهرباء، في المياه لدينا مشكلة كبيرة في المياه، في الصرف الصحي، في الضمان الصحي، في التربية. لبنان يعاني من مشاكل كبيرة. هذا في وضعه الحالي وبدون مهجرين وبدون لاجئين. عام 2011 وما بعده نحن نعلم أن الأزمة السورية وعواقبها الظالمة على الشعب السوري كانت ظالمة أيضا على الشعب اللبناني. منذ 2011 إلى الآن نزح إلى لبنان حوالي 1.5 مليون سوري، وهذا بالإضافة إلى ما كان في لبنان من مواطنين غير لبنانيين وأيضا في وضع ليس من أحسن الأوضاع. أشير هنا بشكل خاص إلى اللاجئين الفلسطينيين وبعض العراقيين، أي أنه أصبح في لبنان تقريبا ثلث الساكنين في لبنان من غير الدولة اللبنانية، لا يحملون الجنسية اللبنانية.
وهؤلاء لم يأتوا إلى لبنان لإنعاش الاقتصاد، وإنما جاءوا كي يطلبوا هم بحاجة إلى المساعدة، بحاجة إلى كل أنواع المساعدة. هم بحاجة إلى مساعدة صحية، إلى مساعدة اجتماعية، إلى مساعدة تربوية، كل اقتصادية طبعا. وهذا ما شكل عبئا ضخما جدا على الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني. هل هذا يعني أن الشعب اللبناني لم يستقبلهم بكل رحابة صدر؟ طبعا هو هذا الأمر حصل، ولو أنه كانت توجد بعض المشاكل، ولكن الاستقبال كان بكل رحابة صدر. وأشير هنا، اسمحوا لي، آسفة بعض الوقت بعض الشيء، على طريقة استقبال هؤلاء اللاجئين في الدول المتطورة التي تتنعم باستقرار اقتصادي ومالي واجتماعي أكبر بكثير من الاقتصاد من الوضع اللبناني. وهذه الدول التي أصبحت تشتكي وتتظلم من وجود بعض اللاجئين لديها، وهم اللاجئين الذين لم يختاروا بإرادتهم أن يذهبوا إلى الدول، ولكن هربا من الظلم ومن المشاكل الكبيرة من قتل وتشريد وخطف إلى ما هنالك. إذن كيف تعامل لبنان مع هذا الوضع؟ على الصعيد التربوي فتحت المدارس بشكل يومي 12 ساعة، وأصبح الدوام نصفي للبنانيين والنصف الآخر للسوريين. بالنسبة للمساعدة الاجتماعية على صعيد العدل، طبعا الدولة اللبنانية تساهلت بمرجعياتها كافة. أشير هنا مثلا إلى وزارة الداخلية، إن كان في جهتها الأمن الداخلي أو الأمن العام، تساهلت جدا بخصوص الإقامات لهؤلاء النازحين. فأعفي اللاجئون المسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من قبل العام 2015 من رسوم الإقامة، وهي رسوم ليست بصغيرة. أعفي أهالي اللاجئين السوريين والأهالي اللاجئين الفلسطينيين من سوريا من ضرورة استحواذهم على إقامة قانونية لتسجيل أولادهم، وهذه الإقامة أيضا تستوفي منها الدولة رسوم ليست بقليلة. رخص لهم بتسجيل زواجهم إذا كان أحد الزوجين فقط يحمل إقامة قانونية. تغاضت الدولة عن مهلة السنة لتسجيل ولادات الأطفال السوريين والأطفال الفلسطينيين الذين أتوا من سوريا والمولودين ما بين 2011 و2018. أشير هنا إلى أن حوالي الولادات من أطفال السوريين في لبنان، الولادات كانت بحوالي 130,000 ولادة، ولد أطفال سوريين نازحين في لبنان. على الصعيد القانوني، نقابة المحامين في لبنان حاولت أن تساعد ضمن إمكانياتها القليلة. على صعيد وزارة العدل، أصدرت النيابة العامة التمييزية تعميما بعدم ملاحقة السوريين الذين لا يملكون إقامة، لأننا نعلم أن أكثرية السوريين لم يتمكنوا من الحصول على إقامة، أو كانوا نوعا ما خائفين من الحصول على إقامة لأن فيها رسوم كثيرة، ولم يتمكنوا من التسجيل لدى المفوضية العامة لأنهم كانوا يتنقلون بين هنا وهناك. فعمم هذا القرار على كل قوى الأمن التي بهذا المجال. حاولت الدولة اللبنانية أن تساعد السوريين نوعا ما. وأيضا أشير هنا إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي أيضا اهتمت عن طريق تمويل دولي
اهتمت أيضا بشؤون السوريين، ولكن بشكل طبعا ضعيف جدا. التداعيات هذا الأزمة السورية على اللبنانيين أعطيكم فكرة عنها، لأن هذا الوضع للسوريين الذين استقبلتهم مناطق لبنانية الأشد فقرا، يعني هذا هو الوضع الطبيعي، لأنهم لن يذهبوا إلى المناطق التي فيها أهالي لديهم مستوى معين من الخدمات، مستوى معين من الحياة التي لا يمكن للسوريين أن يسمحوا لنفسهم بها. فطبعا هذا الوضع للسوريين الذي اجتماعيا واقتصاديا وضع ضعيف جدا أدى إلى انتشار الفوضى، انتشار مخالفات القانون لديهم، مخالفات القانون. فمثلا أعطيكم فكرة عام 2011 كان في السجون اللبنانية حوالي 8000 سجين. من هؤلاء السجناء كان حوالي 5000 سجين كانوا لبنانيين، من هؤلاء حوالي 1000 كانوا سوريين. هذا عام 2011، أي 63% من المساجين كانوا لبنانيين، و 33% منهم كانوا سوريين. الآن عام 2017 في السجون اللبنانية لدينا حوالي 4500 سجين لبناني، وحوالي 3000 سجين، 2500 سجين سوري. يعني اللبنانيين أصبحت نسبتهم 57% من المساجين، والسوريين أصبحت نسبتهم 30% من السوريين. هناك 13% عفوا، أول أعداد أعطيتها مش 33% السوريين، 13%. هذا يبين لنا الوضع السيء للسوريين، الوضع السيء للسوريين الذين أتوا إلى الدولة اللبنانية. هذا يبين الوضع السيء للسوريين والوضع السيء للدولة اللبنانية. هلأ ما في شك أنه في الوقت الحالي يسعى الأمن العام إلى إعادتهم إلى بلدهم، ولكن هذه الإعادة دونها عقبات كثيرة ومتعددة، ولكن هذا الأمر لا يحول دون مواجهة هذا الوضع وإجراء اللازم. وإلى الآن حوالي 100,000 نازح سوري أعيدوا إلى بلدهم، وهم يسعون إلى هذه العودة، لأن وضعهم في لبنان ليس سهلا أبدا، ليس سهلا ليس فقط عليهم ولكن أيضا على اللبنانيين. ولهذا يجب على المجتمع الدولي أن يعي مسؤولياته في هذا المجال. إن هذه الأزمة السورية وتداعياتها ليس فقط على لبنان ولكن على الأردن وعلى المنطقة كلها. إن هذه الأزمة مسؤوليتها تعود ليس إلى الدول والتي تتظلم ولا الشعوب التي تتظلم، إن مسؤوليتها تعود إلى السلطات وإلى الهيئات العليا التي يجب أن تساهم في تحمل المسؤولية التي يعاني منها هؤلاء النازحين. وشكرا لإصغائكم. Thank you for that compelling presentation on how the Syrian crisis is impacting heavily Lebanon and notably its justice institutions. You mentioned notably the overcrowding of prisons and judicial services in general, but also what can be done actually to facilitate access to justice and legal aid for refugees, with the suppression of tax, easy registration of legal documents, and access to legal aid. And also, I think we took note of the need for more resources and support from the international community.
to enhance that access. Without further ado, I'm going to introduce our last panelist, Ms. Bimala Yadav, senior attorney at the Public Defender Society of Nepal, who will speak on the role of civil society in locally owned legal aid systems. The floor is yours. Thanks. Thank you. Hello, namaste, everybody. I am representing from Nepal regarding those issues, how the Nepal facing these issues. Yeah. Though legal aid has been started as a administration decision of Supreme Court of full court decision in Nepal in 1958, AD, and later supplementary by Legal Aid Act 1994 in legal aid sector. Out of these crisis in legal aid sector, many of the few crises and the major crises are here. In first crisis is the lack of early representation, and the second crisis are of the quality representation, and the third one is the stability issues. So there are the major crisis in legal aid in Nepal, which causes we can see these crises make constitutional provision non-effective, particularly system Article 22 of the Constitution, which has right to counsel guaranteed from the time of the arrest, right to free legal aid. Similarly, the Constitutional same Act 2010, the right to free legal aid, quality, free legal aid, main crisis in Nepal. And main crisis in Nepal, to address these issues and to help and to the ILF Nepal and to help the ILF government, Nepal started their project. Nepal started their project as ILF Nepal in partnership with Judges Society. This project is now carried over by PDS Nepal on April 2017. So what the ILF had done to maintain the crisis, minimize the crisis, began the crisis, the early stage in Nepal. So in Nepal, not a practice, and it is a not understanding even the bar, public prosecutor. We can say the stakeholder also not to believe that the lawyers, defense counsel investigation period present in investigation period. Only in Nepal, the lawyers only requires after formal charge sheet is filed at the court. Only that time lawyer is the access to present in the court. So the first the ILF Nepal, now the PDS Nepal works in the or begin representation in early stage. The early stage, we all are the working in the early stage in PDS Nepal. In Nepal, only one organization working in the early stage. But in PDS Nepal, lawyers going to visit the detention center daily basis, and aware the rights of the detainees in detention center, and counseling the detainees in detention center and the courtroom and the other place also, and identify the special needy person
And when we represent the special needy person, we represent during the first remand and the follow-up the remand at the court. And we present the court during this period. There is some rights at violation or others we saw in the remand hearing. Then we file the petition in High Court, and the High Court issued that petition like a habeas corpus, and in the remand hearing, illegal detention, like that types of. We are filing that remand hearing, and we are very concerned to the quality representative. We are very concerned to the quality representative, regard the quality representation. So, in quality representation, there is the two types of working style in Nepal. One is the PDS Nepal, working for the one lawyer who are the PDS Nepal lawyers, and others is the outside the PDS Nepal lawyers and other stakeholders. So inside the PDS Nepal, we lawyer intensive training. We formulate the intensive training for all the lawyers who works in our PDS Nepal. And going to the case review and the supervision. Each and every case, in every moment, any lawyer take the case, the supervisor review each and every moment in the case. After the reviewing the case, only the lawyers represent at the court. And the monitoring evaluation also doing. The supervisor also going with the lawyers in a court or the detention center or the investigation, and the supervisor guided to the lawyer what is the lacking and what is the improving, all the things doing the PDS Nepal supervisor for the lawyers. And also we are providing for the lawyers continued legal education, changing the situation and other things we include in the continued legal education. And we have the performance guideline too. We performance review time to time to the lawyers. And outside the PDS Nepal, PDS Nepal incentive training and other legal aid providers maintain the training and giving the training PDS Nepal, and the build a cooperation with the Nepal Bar Association with the working the further. And the other round table and the advocacy meeting with the all stakeholders, which PDS Nepal working and working frame, what is the PDS Nepal working frame, and discuss in round table meeting and advocacy meeting and all the stakeholders meeting. And the other and last, not last, but last in the most important thing is the sustainability issues. How we facing the sustainability issue in Nepal still? We are PDS Nepal working at the sustainability issue, establishing too. The nationalization ILM Nepal project as a Public Defender Society of Nepal, which was the PDS in short, PDS Nepal. Our PDS Nepal create a working group for the legal aid, who all legal aid group putting in their own basket, and legal aid group in the COS, lobbying for the legal aid policy too.
the provided feedback on police policy drafted by the Ministry of Law, Justice of Parliament, and we are providing the policy making to the which was the guided by the UN principle. Follow the UN principle, and advocating for the government-funded independent legal aid board agency also. And the impact, what is the impact of the system change during the ILF Nepal or PDS Nepal in Nepal? The right to counsel granted by the Constitution, which is the paper in now began to implementation in practice. Before in this situation, I left Nepal working before the 10 years, but now in that period also there is the only in the paper in the early access. Nobody goes to the court, present in the early access. I left Nepal, PDS Nepal started the present the early access in court. And that's why now after 10 years we have the coming new law, and there is the mention this provision, defense counsel also present in the first remand hearing and other remand hearings. That is the improving of the ILF Nepal or PDS Nepal doing work. That is the PDS Nepal concept is 10 years before, but after 10 years the government allow in the mention in the law. That is the achievement for the changing the crisis as a PDS Nepal. And sensitizing stakeholder towards their responsibility. We are also going to all the stakeholder responsibility as changing that because we are representing the own case at the court, and the other lawyers and others also so the changing, and they want to do like that types of. And government process to adopt intergeneric legal aid policy as well in new legal aid and replacing old one. So the old legal aid replacing the new one, and there is in the new one legal aid policy, working on the legal aid policy, and we all PDS Nepal giving him the feedback and the other things. So these are the main crises in facing in civil society in Nepal. So these are my in Nepal. So I would like to all of you so if you have any question, I love to answer your questions. Thank you. Thank you, Ms. Yada, for that articulate presentation on how to address early representation, quality legal aid, but also how civil society can work on sustainable models for legal aid. We have only a few minutes left for question, but we will take still a question. Maybe we will take a few in a row so that the panelists then can respond. Thank you. I am Judge Asad Shunar from Palestine. راح أتكلم بلغة الأم اللغة العربية. هي فقط تعقيب بسيط على كلمة الأستاذة نويري من جمهورية لبنان الشقيقة. في الحقيقة إحنا بنأكد كشعوب تعاني من بعض المشاكل، بالذات مشاكل التهجير القسري ومشاكل الاحتلال. بضرورة تقديم المساعدة القانونية بشكل خاص والمساعدة بشكل عام للشعوب في ظروفها الصعبة، بالذات من دول العالم المتقدم حتى تتحمل مسؤولياتها زي ما تفضلت الأستاذة. وأنا يعني كفلسطيني بحكي وبكل صراحة بأنه الأشقاء في لبنان وفي الأردن بالذات كانوا الأكثر كرماً في استقبال الشعب الفلسطيني وتحمل معاناته التاريخية.
وعدد اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في الأردن وفي لبنان أعداد كبيرة تنافس أعداد الأشقاء السكان الأصليين. طبعا بينافسوهم أكيد بكل شيء، بيتقاسمون معهم كل شيء، وأكيد بلا خجل بحكي بأنه اللجوء يثير بعض المشاكل، مش لأنه الإنسان بطبيعته عنده مشكلة أو هو بأساسه عنده مشكلة، بالعكس لو بقي في وطنه ما ظهرت هاي المشاكل، ولكن صفة لاجئ أكيد لها التبعات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والأسرية إلى آخره. فبالتالي أخيرا يعني إحنا بنأكد على تفضلت فيه الأستاذة بأنه على المجتمع العالمي المتقدم أن يتحمل مسؤولياته تجاه الدول المضيفة وتجاه الشعوب المهجرة. شكرا كثير لكم. Thank you for that complement of information and comment. Are there any other questions or comments? Yeah. У меня вопрос к презентации из Непала. Вы сказали, что ваши юристы выезжают к задержанным каждый день. Это обязанность для юриста выезжать каждый день, либо это просит сам задержанный о такой помощи? Okay. Maybe we can take a third question if there is any, and then leave the panel respond. Any additional question? Yeah. Yes, thank you very much. Willem Meijn from UNDP Palestine. The question is well for Ms. Oksana Vasiliaka. Sorry. Very interesting the way you've set up your legal aid scheme in the Ukraine. I was wondering if you could elaborate a bit about the challenges that you're facing as well in implementing it, because it's quite a broad and wide coverage that you described. But I'm sure, as in every country, there'll be particular challenges, and in particular also where you know it's very interesting the legal aid service you provided directly at the checkpoints. In particular, also challenges related to that. Thank you very much. Thank you. So I let the panelists respond to the specific question, and maybe if Judge Khairi, if you want also to respond to the comment on the refugees. بالعربية للترجمة. طبعا يعني هو أنا كنت أتمنى أن تتفهم كل الدول المشاركة الوضع في لبنان وفي الأردن، وأيضا ما يعاني منه الشعوب في المنطقة من فلسطينيين وعراقيين ولبنانيين، يعني لائحة تطول. هو الملاحظة هي عن فقط من زاوية العتب، وفي بلادنا نقول ما بيعاتب إلا المحب، يعني من يعاتب هو صديقك، هو ما له يكون من المودة بقدر كبير تجاهك. هو العتب على المجتمع الدولي الذي مما لا شك فيه أنه لم يتوقف يتفرج فقط. المجتمع الدولي تحرك، ولكن التمني هو أن يجب أن يتحرك أكثر، لأن ما تعاني منه الشعوب في منطقة الشرق الأوسط له تداعيات على كل العالم، له تداعيات على المجتمعات كافة التي تعتبر مجتمعات مستقرة ونوعا ما تعيش بمستوى اجتماعي مرتفع. فمثلا المخدرات، الجريمة المنظمة عابرة للحدود، الإرهاب، الإتجار بالبشر، تبييض الأموال، إن كل الدول تعاني من هذه الجرائم، وللحقول دون ارتكاب مثل هذه الجرائم يجب الرجوع إلى مصدر هذه الجرائم. لماذا تنشأ هذه الجرائم؟ لماذا يوجد مجرمون يرتكبون مثل هذه الأفعال البشعة؟
كل هذا بسبب عدم الاستقرار الأمني، عدم الاستقرار السياسي، بسبب الفقر وبسبب كل هذا. وبالتالي على المجتمع الدولي أن يتعاون بشكل مستمر، بشكل متابعة ومعمق أكثر كي يستقر كل العالم من هذه الأفعال البشعة. Thank you, and maybe I pass the floor to the representative of Ukraine. Спасибо вам большое за вопрос. Я начну со второго вопроса. Действительно, в Украине изначально в законе было предусмотрено, что право на бесплатную вторичную правовую помощь имеют лица, которые уже есть в статусе внутренне перемещенных лиц. И когда мы начали работать, мы увидели, что огромное количество людей требует бесплатной правовой помощи, в том числе для того, чтобы получить этот статус, потому что люди не знали, куда идти, куда обращаться, какие документы собирать, чем подтверждать так ту или иную информацию. Поэтому в конце 2017 года в украинское законодательство, в частности в закон о бесплатной правовой помощи, были внесены изменения и расширена эта категория лиц. То есть это не только те люди, которые уже имеют статус, то есть имеют справку. В Украине выдают справку людям, которые вынуждены были в соответствии с оккупацией переместиться с городов своих проживаний, да, Донецкая, Луганская область, в том числе Автономная Республика Крым, то теперь это также те люди, которые только хотят получить этот статус. Ну и учитывая то, что в Украине действует уникальная система деления на первичную и вторичную помощь, и право на первичную помощь имеют все, независимо от статуса, то, конечно, и в рамках этой правовой помощи мы охватываем эту категорию лиц. Что касается конкретно консультаций в этих центрах, о которых я говорила, то в частности это консультирование по базовому законодательству, составление документов правового характера, например, жалоба, обращение в какой-то государственный орган и так далее. Ну и сразу мы стараемся оформлять заявление и пакет документов на вторичную правовую помощь, потому что в соответствии с нашим законодательством доступ к судебному процессу имеют не все, а определенная категория лиц. И эту категорийность нужно подтверждать. Но, конечно же, все работники центров, они проходят обучение и с привлечением негосударственных организаций, наших партнеров, которые работают с такой категорией людей, которые учат помогать людям не только качественно оказывать правовую помощь, но и социальную какую-то функцию также нести. И что касается развития Украины, спасибо вам за этот вопрос. Конечно же, на сегодняшний день перед нами есть некоторые задания. В первую очередь, одним из приоритетов нашей работы есть переориентация системы бесплатной правовой помощи с оказания такой помощи конкретному лицу, конкретному гражданину, на повышение усиление правовых возможностей территориальных общин. Вот на сегодняшний день у нас стоит такой приоритет. Ну и второй приоритет – это, конечно, качество правовой помощи. У нас существуют стандарты в гражданских и административных делах. У нас сейчас планируется запуск системы перевью в гражданских делах, где такую помощь оказывают наши юристы, потому что это не только адвокаты. Так, ну и да, уже машу, что все. Да. Спасибо большое. We just want to give the floor to the colleague from Nepal for a very specific question that was asked to her. Yeah, maybe in 1 minute. Hello, thank you for your question. And you are asking me, is the detention center is the mandatory? Everyone go to the detention center? No. In Nepal, there is no every lawyer going to the detention center for the early access. Only PDS Nepal lawyers going to the detention center, and we are trained to these lawyers going to how to they talk with the client and counseling each and every moment. We are trained the lawyer. After that, the lawyer going to the detention center, but detention center is not easy access to us, because we have some struggling at the police custody. Sometimes the police allow us and sometimes they deny.
when we file against the police, habeas corpus and other things, then they deny to meet us. Then after that, we are trying to convincing, and we are facing always, and we are always struggling. The PDS Nepal is always struggling. The lawyer detention center is not mandatory. We are facing, and we are going, and we are working the very early access. So PDS lawyer are going, and other lawyers are not going in Nepal. Thank you. Okay. Thank you to the panelists and audience for that session.